whilst in the Middle East we see increasing tensions, and whilst extremism is advancing and is of concern, Andorra fully believes in its international commitments and multilateralism. We believe that these are the best and the only instruments to resolve the current crisis. But Andorra also attaches particular importance to regional cooperation, particularly that deployed by the European Union, with which Andorra is negotiating an association agreement, which will mean that we will be able progressively and in a structured way to enter the European single market, to diversify our economy and participate in building a geographic, economic and political reality, that of the European Union, with a privileged status of associated state. Whether it be obligations that we undertake when joining an international organization or by signing an international treaty, Andorra acts to fully respect its commitments. And as small as my country might appear to major states, that in no way takes away from our ambitious objectives. And this is always essential, as is our multilateralism, the climate emergency, gender equality, the digital transition, and cultural diversity. On that last point, Andorra is very proud to have co-facilitated for one further year the resolution on multilingualism at the United Nations together with Guatemala. Ladies and gentlemen, climate change is undoubtedly a global threat, but it's also true that it affects certain countries more than others. This is the case for coastal regions where the sea level is increasing and mountainous regions where the ecosystem has become more vulnerable. This is the case for Andorra. The effects of climate change risk changing the way of life of its inhabitants and even the economy of the country. And it's for this reason that we have made the fight against climate change one of our main goals, internationally as well as nationally. Since the ratification of the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2011, Andorra has met its communication obligations by respecting the principles of transparency, coherence, comparability, exhaustivity, and accuracy, and we have even implemented certain things ahead of time with regard to the convention. In 2015, Andorra was one of the first to join the Framework Convention and produce our NDC, Nationally Determined Contribution. And we updated it in 2020 and 2022, and we plan to achieve climate neutrality by 2050. In 2023, Andorra was the first state to present its biannual report on transparency, which showed once again the importance that we attach to our commitment to fight against climate change. Nationally, we have also undertaken great efforts to implement a new energy policy to progressively increase the national production of renewable energy and replace heat production systems with less polluting systems. This policy in favour of renewable energy was led by the public sector with the implementation of very ambitious legislation and using significant aid and action plans. However, do you know that all of these efforts will be in vain if other countries do not do the same thing, if we're not all moving in the same direction, because fighting climate change is the most urgent global challenge that we have. The broadest challenge which requires the highest possible level of cooperation, collaboration, generosity and respect. Ladies and gentlemen, we are at the midway point in achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, and we are going to soon be in the final home stretch. What has been achieved is already deceiving, bearing in mind that behind the results are millions of people who are suffering the consequences. The Sustainable Development Goals are certainly very ambitious, but if we decide to implement them with persistence, creativity and innovation, then we can bring about real change by taking as our principle inclusion and making gender equality a reality, sustainability a norm, the protection of children an inviolable principle, and by ensuring that divides are overcome once and for all. The poet and novelist of France, Louis Aragon, wrote that the future of men is women. That was in 1963, on the eve of full equality between men and women.
a genuine declaration of love and admiration for his wife, his muse. In certain parts of the world, we still have a lot to do in order to understand that it's in our interest that women have the same chances to learn and develop their talents and to work and to earn their living as do men. In Andorra, equality, non-discrimination and inclusion are cross-cutting elements of public policy. We have adopted legislative measures in this regard in order to respect our commitments and to fully achieve these goals. That is a logical consequence in a society where women play a very active part in public affairs. But over and above public policy, the key element of social transformation is education. Equal education does not just mean teaching girls and boys to mutually respect each other. It means giving them the tools necessary to question social norms which perpetuate inequalities and to enable them to build a society where every individual is able to develop themselves to their full potential, whatever their gender. Currently, parity is respected in our institutions in decision-making positions, and for the first time we've had the honour to have an Andorran expert on the United Nations Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. But bringing about gender equality requires determination and perseverance on the part of each and every one of us. As representatives of our respective countries, we have the moral and political obligation to promote this transformation. We must become committed to ensure that gender equality is not just a long-term aspiration, but a concrete reality in our societies. That is the only solution that will guarantee a better future for future generations. Excellencies, access to information is in the process of redefining the paradigms of growth and economic and social development. As public services and the private sector are being converted to the digital world, the divide that separates those that have access to this world and those don't is becoming ever more pernicious. The Global Digital Compact that we adopted during the Summit for the Future includes actions in favour of digital literary actions in order to guarantee an inclusive, open, safe and protected digital future. In this area, multilateralism has a crucial role to play to create opportunities, and at the same time it must guarantee accessibility and security in this new virtual space of globalization. For small states such as Andorra, these technologies have the potential to provide resources with exponential added value. Aware as we are of the situation and our manifest need to diversify our economy, Andorra has made huge strides in this area. Currently, 6% of Andorran homes have an internet connection. The country has implemented a national strategy for digital transition, which is particularly focused on digital rights of citizens and respect for Sustainable Development Goals 9, 16 and 17, with the creation of an ethical and legal framework that preserves digital rights, protecting private life and data security, and ensuring free access to digital information, because we want all citizens to be able to access the digital world and thus avoid situations of inequality. Ladies and gentlemen, the Principality of Andorra has made a commitment to this organization of peoples and for peoples 30 years ago in the hope that a better world would be possible, because our country, small size, can also make exemplary choices. We presented ourselves to the world as an ancestral land which finally has found its place in the community of nations, a country that is open to the world, with a constructive spirit and a peaceful disposition open to dialogue, in favour of comprehension and harmony between peoples. These are the values that continue to guide us nationally and internationally. It is important that all peoples promote a new culture of peace based on an end to war and on a commitment to bring about peace agreements to resolve conflicts. Development must reach all four corners of the planet
where fundamental rights must be respected, and it is essential that this new digital universe be based on knowledge. I began my intervention by quoting the classical authors. If I may, I'd like to end in the same way. There's a work that is at the heart of Greek literature that has left its mark on Western culture and which is very difficult to forget. It refers to conquest and destruction, hatred, compassion, love, and death. Homer's Iliad is in a certain way a mirror of the human condition. Even though this work shows that life is not always fair and that it is subject to the will of the gods, it also shows us that human relations can, if we want them to be, profoundly humane. And I think that we must take ownership of this message. It is important to believe in humanity and to work to build, all of us together, peace in the world, as well as a world of solidarity that is more just and more inclusive. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the head of government of the Principality of Andorra. The Assembly will now hear an address by His Excellency Mohammed Yunus, Chief Advisor of the Interim Government of the People's Republic of Bangladesh. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, let me congratulate you on your election as the President of the United Nations General Assembly. I would like to assure you of Bangladesh delegation's full cooperation throughout the session. I would also place on record our deep appreciation to the Secretary General Antonio Guterres for his unwavering commitment to deliver on the UN mandates and address the global challenges. I particularly applaud his vision in convening the Summit of the Future. The Pact for the Future and the Declaration on Future Generations could help in setting pathways beyond Agenda 2030. Bangladesh believes that the summit's outcome will serve as a guiding framework in materializing our shared aspirations and rethinking collaboration for posterity. I stand in this Parliament of Nations thanks to an epochal transformation that Bangladesh witnessed this July and August. The power of the ordinary people, in particular our youth, presented to our nation an opportunity to overhaul many of our systems and institutions. The uprising led by the students and youth was initially aimed at ending discrimination. Progressively, the movement evolved into a people's movement. The world eventually saw how people at large stood against autocracy, oppression, discrimination, injustice, and corruption, both on the streets and online.
Our people, particularly youth, gained us independence from an autocratic and undemocratic regime with an exceptional resolve and capability. That collective resolve should define Bangladesh of the future and place our nation as a responsible state. তাদের অদম্য সংকল্প ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে একটি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে। তাদের এই সংকল্পের মধ্যেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিহিত। যা এই দেশকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে একটি দায়িত্বশীল জাতির মর্যাদায় উন্নত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই গণ আন্দোলন রাজনৈতিক অধিকার ও উন্নয়নের সুবিধা বঞ্চিত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের মানুষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব রূপে দেখতে চেয়েছিল। আমাদের জনগণ একটা ন্যায্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, যার জন্য আমাদের নতুন প্রজন্ম জীবন উৎসর্গ করেছে। আমাদের এই তরুণরা যে প্রজ্ঞা, সাহস ও প্রত্যয় দেখিয়েছে তা আমাদের অভিভূত করেছে, সারা বিশ্ববাসীকে অভিভূত করেছে। বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের এই তরুণরা। অবৈধ রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিল আমাদের তরুণ তরুণীরা, স্কুল পড়ুয়া কিশোর কিশোরীরা। তারা নিঃসঙ্গ চিত্তে উৎসর্গ করেছিল তাদের জীবন। শত শত মানুষ চিরতরে হারিয়েছে তাদের দৃষ্টিশক্তি। আমাদের মায়েরা, দিনমজুররা ও শহরের অগণিত মানুষ তাদের সন্তানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমেছিল রাজপথে। তপ্ত রোদ, বৃষ্টি, মৃত্যু ভয়কে তোয়াক্কা না করে তারা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালনা করার অশুভ ষড়যন্ত্রকে পরাভূত করেছিল। জনগণের এই আন্দোলনে আমাদের জানা মতে প্রায় 800-এরও বেশি জীবন আমরা হারিয়েছি স্বৈরাচারী শক্তির হাতে। উদারনীতি, বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর মানুষের গভীর বিশ্বাস থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছিল। 1971 সালে যে মূল্যবোধকে বুকে ধারণ করে আমাদের গণমানুষ যুদ্ধ করেছিল, সেই মূল্যবোধকে বহু বছর পরে আবার জেনারেশন জি, যে প্রজন্ম জি, নতুনভাবে আমাদেরকে দেখতে শিখিয়েছে। এরকমটি আমরা দেখেছিলাম 1952 সালের ভাষা আন্দোলনে, বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সময়। বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থান আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে মুক্তি ও ন্যায় বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে প্রেরণা যোগাবে। আমাদের মুক্তি ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমি তাই আজ বিশ্ব সম্প্রদায়কে আমাদের নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। মাননীয় সভাপতি, যে রাষ্ট্র কাঠামো দুঃসহ হয়ে গেছে তার পুনর্গঠনের জন্য আমাদের তরুণরা, দেশের আপামর জনসাধারণ একমত হয়ে আমার এবং আমার উপদেষ্টা পরিষদের উপর আস্থা রেখে সরকার পরিচালনার এক মহান দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেছে। এই দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা গভীর বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে মুখোমুখিভাবে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, কিভাবে রাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্মমভাবে দলীয়করণের আবর্তে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কিভাবে জনগণের অর্থকে লুটপাট করা হয়েছিল, কিভাবে একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যকে অন্যায়ভাবে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে দেশের সম্পদ অবাধে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। এক কথায়, কিভাবে প্রত্যেকটি পর্যায়ে ন্যায়, নীতি ও নৈতিকতা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এরকম এক অবস্থার দেশকে পুনর্গঠন এবং জনগণের কাঙ্ক্ষিত
রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতীতের ভুলগুলোকে সংশোধন করে একটা প্রতিযোগিতামূলক ও শক্তিশালী অর্থনীতি এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই মুহূর্তে আমাদের মূল লক্ষ্য। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকল রাজনৈতিক দল এখন স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারছে। যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত, তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা মানুষের মৌলিক অধিকারকে সমুন্নত ও সুরক্ষিত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের দেশের মানুষ মুক্তভাবে কথা বলবে, ভয়ভীতি ছাড়া সমাবেশ করবে, তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে, এটাই জাতির আকাঙ্ক্ষা এবং এটাই আমাদের লক্ষ্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও সাইবার ডোমেন সহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সুসংহতকরণে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের একজন কৃষক বা একজন শ্রমিকের সন্তানও যেন সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে, সেই লক্ষ্যে বিশালকার অবকাঠামো নির্মাণের বদলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে সুশাসন ফিরিয়ে আনাই আমাদের অভীষ্ট। বাংলাদেশে যেসব আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পক্ষভুক্ত, সেগুলো প্রতিপালনে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘ সহ বহুপাক্ষিক বিশ্ব কাঠামোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান অব্যাহত থাকবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। মাননীয় সভাপতি, গত 7 সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার বাংলাদেশের গণ আন্দোলনকালে সংগঠিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং এইসব বিষয়ে ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিশন গঠন এবং তার কাজ শুরু করার জন্য দ্রুত বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তাকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দায়িত্বভার গ্রহণের 2 সপ্তাহের মধ্যে আমরা গুম প্রতিরোধে যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন রয়েছে তাতে যোগদান করেছি। এর আশু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দেশীয় আইন ও বিধি প্রণয়নে আমরা এখন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। বাংলাদেশে গত 1.5 দশকে যে সমস্ত গুমের অভিযোগ রয়েছে সেগুলো তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন এই মুহূর্তে কর্মরত আছে। মানুষের আস্থা, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবং নির্মম অতীত যেন আর ফিরে না আসে কোনোদিন, সেই জন্য আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট খাতে সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। সেই লক্ষ্যে আমরা বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থা, সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য স্বাধীন কমিশন গঠন করেছি। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের সংস্কারের জন্যও পৃথক কমিশন সহ আরো কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কোনো বিদেশি ব্যবসা বা বিনিয়োগ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এইসব সংস্কার যেন টেকসই হয়, দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করতে এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ অংশগ্রহণপূর্বক নির্বাচনের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। গণতন্ত্র, আইনের শাসন, সমতা, সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ হিসেবে আত্মপ্রকাশের অভিপ্রায় বাস্তবায়নে আমি বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও গভীরতর সম্পর্ক গঠন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। মা, নতুন
আসি? কিরে খাবি না? ক্যাম্পাসে কাজ আছে, যেতে হবে। ছেলে বড় হলে এগুলো মেনে নিতে হয়। ডেকো না, ফেরানো যাবে না। বলছিলাম না ফেরানো। বাবা তুমি তো ডাকোই না, ফেরাবে কি করে? বাবা তাড়াতাড়ি একটা ভাবি নিয়ে আসো, তাহলে আর ডাক দিতে হবে না। একসাথে খেতে বসলে শান্তি রক্ষায় আমাদের অঙ্গীকারের কেন্দ্রবিন্দুতে মানবাধিকারকে স্থান দেওয়ার ফলে জাতিসংঘের পিস বিল্ডিং কমিশনের সূচনা লগ্ন থেকেই শান্তি রক্ষার মতো শান্তি বিনির্মাণেও বাংলাদেশ সমান অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এসছে। আমাদের দিনগুলোতে আমরা জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে আমাদের মূল্যবোধ ভিত্তিক অবদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা, সমুন্নত ও প্রসারিত করতে বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘে শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অবদানকারী তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত 43টি দেশে 63টি মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণ করেছে। বসনিয়া থেকে শুরু করে কঙ্গো পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এসব মিশনে দায়িত্ব পালনকালে 168 জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আমরা আশা করি যে কোনো অবস্থায় নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষী কার্যক্রমগুলোতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা একইভাবে অবদান রাখার সুযোগ পাবে। মাননীয় সভাপতি, আমাদের সকলের বাসস্থান এই পৃথিবী। বৈশ্বিক অগ্রাধিকারগুলোকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে আগ্রহী। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সকলের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ। এই গ্রীষ্মে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গকারী তাপদাহ আমাদের জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কথা স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো জলবায়ু সম্পর্কিত ন্যায় বিচার, যাতে করে দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত, উদাসীন আচরণ কিংবা এর মাধ্যমে সাধিত ক্ষতির বিষয়ে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের দায়বদ্ধ করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবগুলো অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জীব বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলছি। প্যাথোজেনের পরিবর্তনের ফলে নতুন রোগ বাড়ছে। কৃষিক্ষেত্রে চাপ বাড়ছে ক্রমাগতভাবে। পানি সম্পদ ঝুঁকিতে ফেলছে আমাদের বাসযোগ্যতাকে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততা আমাদের ক্ষতি করছে প্রতিনিয়ত। ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধির কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে তাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক পর্যায়ে জীবিকা অন্বেষণকারীরা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। আমি আজ এই বিশ্ব সভায় যখন কথা বলছি তখন বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে 50 লাখেরও অধিক মানুষ তাদের জীবদ্দশায় হওয়া সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলা করে যাচ্ছে। মহাসচিব গুতেরেস আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে বিদ্যমান পরিক্রমা অব্যাহত থাকলে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা 2.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। তাই বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে অভিযোজনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়াও উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ, অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ডকে কার্যকর করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে আমাদের প্রয়োজন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি। নির্দিষ্ট করে বললে আমাদের দরকার জীবন রক্ষাকারী প্রযুক্তি, বিশেষত কৃষি, পানি এবং জনস্বাস্থ্য খাতে, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভাবন এবং সমাধানসমূহ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পারে। জলবায়ু সংকটের মোকাবেলা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি সুসংহতকরণে আমাদের যুগপৎভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্ব সম্প্রদায় এখন কার্বন মুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে মনোযোগী হচ্ছে।
গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে আমাদের প্রয়োজন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি। নির্দিষ্ট করে বললে আমাদের দরকার জীবন রক্ষাকারী প্রযুক্তি, বিশেষত কৃষি, পানি এবং জনস্বাস্থ্য খাতে, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভাবন এবং সমাধানসমূহ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পারে। জলবায়ু সংকটের মোকাবেলা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি সুসংহতকরণে আমাদের যুগপৎভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্ব সম্প্রদায় এখন কার্বন মুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে মনোযোগী হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষকে এই ধরনের পরিবর্তনের সুফলভোগী করতে হলে নেট জিরো পৃথিবীর দিকে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে পারস্পরিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে পারস্পরিক সমৃদ্ধি অর্জনে আমাদের সার্বজনীন অঙ্গীকার পূরণে পিছিয়ে পড়ব আমরা। এই ক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি সমগ্র বিশ্ব একসাথে ৩-০ লক্ষ্য অর্জনের ধারণা বিবেচনা করে দেখতে পারে, যার মাধ্যমে আমরা শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ অর্জন করতে পারি। যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি তরুণ তরুণী চাকরি প্রার্থী না হয়ে বরং উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবে। তারা যেন এই সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজ নিজ সৃজনশীলতার বিকাশ করতে পারে, যেখানে একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ সামাজিক সুফল, অর্থনৈতিক মুনাফা এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীলতার মধ্যে একটি চমৎকার ভারসাম্য আনতে পারে, যেখানে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি ভোগবাদী জীবনধারা থেকে উত্তরণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সৃজনশীল শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই সময়ে তাই প্রয়োজন উন্নত উন্নয়নশীল সকল দেশসমূহ এবং বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন একতা। সামগ্রিকভাবে এই লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ ব্যবস্থা, জাতীয় আঞ্চলিক পর্যায়ে সরকারসমূহ, সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি অংশীজন এবং দাতব্য সংস্থাগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সামাজিক ব্যবসাকে স্থান দিলেই নিচের অর্ধেকাংশ মানুষের জীবনে তা বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। এই পদক্ষেপ একই সঙ্গে জলবায়ুর ধ্বংসাত্মক গতিকে আকর্ষণ করছি। মাননীয় সভাপতি, বহুমুখী সংকটে জর্জরিত বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ এবং সংঘাতের ফলে ব্যাপক ভিত্তিতে মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে। বিশ্ববাসীর উদ্বেগ এবং নিন্দা সত্ত্বেও গাজায় গণহত্যা থামছে না আর। ফিলিস্তিনের মতো বিদ্যমান বাস্তবতা কেবল আরব কিংবা মুসলমানদের জন্যই উদ্বেগজনক নয়, বরং তা সমগ্র মানব জাতির জন্যই উদ্বেগের বিষয়। একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেক ফিলিস্তিনির জীবন অমূল্য। ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ হচ্ছে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়বদ্ধ করতে হবে। ফিলিস্তিনের জনগণের উপর চলমান নৃশংসতা, বিশেষত নারী এবং শিশুদের সাথে প্রতিনিয়ত যে নিষ্ঠুরতা বিশ্ব দেখাচ্ছে, তা থেকে নিস্তারের জন্য বাংলাদেশ অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে। দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানেই মধ্যপ্রাচ্যে টেকসই শান্তি আনতে পারবে। তাই জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সকলকে এর বাস্তবায়নের জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি।
গত 2.5 বছর ধরে ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এই যুদ্ধের প্রভাব সর্বব্যাপী, এমনকি বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব আমরা অনুভব করছি। আমরা তাই উভয় পক্ষকে সংলাপে বসে বিরোধ নিরসনের মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানাচ্ছি। মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশ গত 7 বছর যাবৎ মিয়ানমার হতে আগত 12 লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাদের মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়ে আসছে। এর ফলে আমরা বিরাট সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে সৃষ্ট এই সংকট বাংলাদেশ ও আমাদের অঞ্চলের জন্য প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সহায়তা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালু রাখা এবং তাদের টেকসই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পর্যাপ্ত সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। রোহিঙ্গাদের সাথে সংগঠিত হওয়া ব্যাপক ভিত্তিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চলমান বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গারা যাতে নিজ দেশে স্বাধীন এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে সেই লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে জাতিসংঘ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রশংসা দাবিদার। এই লক্ষ্যে রোহিঙ্গারা যাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করে তাদের নিজ ভূমি রাখাইনে ফিরে যেতে পারে তার পথ সুগম করা অত্যন্ত দরকার। মিয়ানমারে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থা বিবেচনা রেখে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে একযোগে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে মর্যাদাপূর্ণ টেকসই প্রত্যাবর্তনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করতে প্রস্তুত। মাননীয় সভাপতি, রাজনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক অর্থনৈতিক জাগরণ ব্যতীত শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রায় 1 দশক পূর্বে বিশ্ব সম্প্রদায় সর্বসম্মতক্রমে এজেন্ডা 2030 প্রণয়ন করেছিল। আমরা সবাই আমাদের সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস অর্পণ করেছি এই সার্বজনীন টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টগুলো অর্জনে। সার্বিকভাবে মাত্র 17% ও কম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে। স্পষ্টতই এই ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়নশীল রাষ্ট্র আরো পিছিয়ে আছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এসডিজি অর্থায়নে বছরে প্রায় 2.5 থেকে 4 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান ঘাটতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের ঋণের বোঝা, ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক সক্ষমতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলিতে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। আমরা আশা করি উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন সংক্রান্ত চতুর্থ আন্তর্জাতিক দিকে নজর দেওয়া হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার কাজ করতে হবে যাতে সকল রাষ্ট্র সমানভাবে সম্পদ ও সুযোগের ব্যবহার করতে পারে। তারা নিজেদের কর্মসূচিতে সামাজিক ব্যবসাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিতে পারে যাতে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর বাস্তবতাকে বিশেষভাবে মোকাবেলা করা যায়, যা ব্যবসায়ী উদ্যোগ এবং ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে, যা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিশালভাবে সহায়তা করে। এই ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থের প্রবাহ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সম্পদ পাচার বন্ধ করা অত্যন্ত আবশ্যক। উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে পাচার হয়ে যাওয়া সম্পদ ফেরত আনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে। আমরা আশা করি কর ফাঁকি রোধে আন্তর্জাতিক কর কনভেনশন অতি শীঘ্রই গৃহীত হবে। মাননীয় সভাপতি, আমরা যে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত বিশ্বে বসবাস করছি সেখানে অভিবাসন এবং মানুষের অবাধ প্রবাহ এক অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতা। বাংলাদেশি নাগরিকরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দেশে অভিবাসী হিসেবে যাচ্ছেন। তারা বিভিন্ন দেশে তাদের কর্মসংস্থানের সন্ধানে আছেন,
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই মুহূর্তে প্রায় 1.5 কোটি প্রবাসী বাংলাদেশী আছেন। সকলের জন্য অভিবাসনের উপযোগিতা নিশ্চিত করতে বিশ্ব সমাজকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসনের পথ সুগম করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অভিবাসীদের মানবাধিকার এবং তাদের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। অভিবাসনের উপর 2018 সালে যে গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অন মাইগ্রেশন গৃহীত হয়েছে তার পূর্ণ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একই সাথে অনিরাপদ অভিবাসন রোধেও আমরা বদ্ধপরিকর। মাননীয় সভাপতি, প্রতি বছর প্রায় 25 লক্ষ তরুণ তরুণী বাংলাদেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশের বিপুল জনশক্তির প্রায় 2/3 তরুণ। এই জনশক্তিকে বর্তমান ও আগামীর জন্য গড়ে তোলা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ক্রমপরিবর্তনশীল কর্মজগতে একজন তরুণকে প্রতিনিয়ত নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এই কর্মপরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া শিখতে হয়। এই জন্য বাংলাদেশ যখন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নতি হচ্ছে, তখন আমরা শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা লাভের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছি। এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে আসি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবনীয় বিকাশ এবং এর বহুমাত্রিক প্রয়োগে বাংলাদেশ বিশেষভাবে আগ্রহী। আমাদের তরুণ সমাজ জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত। একজন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে তারাও চায় নতুন পৃথিবীতে নিয়োজিত হতে, কর্মক্ষম হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে। বাংলাদেশের মতো বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশ যাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগজনিত অর্জিত সুফল থেকে পিছিয়ে না পড়ে, বিশ্ব সম্প্রদায়কে তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে কর্মক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা ক্রমাগতভাবে সংকুচিত হয়ে না যায়। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করি যে আমরা ভিন্ন একটা ইন্টেলিজেন্স, অটোনোমাস ইন্টেলিজেন্স, অর্থাৎ যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজেই নিজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সম্প্রসারিত করতে পারে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই, তার ব্যাপারে আমরা বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তারা যেন এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার আগে মানুষের উপরে প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে অগ্রসর হন। আমাদের ধারণা অটোনোমাস ইন্টেলিজেন্স মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে, কাজে এই ব্যাপারে আমাদের সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। মাননীয় সভাপতি, আমাদের আসলে দরকার নতুন ধরনের সহযোগিতা কাঠামো, যেখানে বৈশ্বিক ব্যবসা ও জ্ঞানের অধিকারী গোষ্ঠী মানুষের চাহিদাগুলোকে যথাযথভাবে অনুধাবন করবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এমন একটি রূপান্তরকারী ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যা কর্মসংস্থান, আর্থসামাজিক প্রতিকূলতা বা জীবিকার জন্য যুৎসয় সমাধান নিশ্চিত করবে। মাননীয় সভাপতি, আমাদের প্রচেষ্টা, সক্ষমতা এবং সম্পদ একত্রীকরণের মাধ্যমে সকলের সামর্থ্য, উদ্ভাবনী শক্তি এবং সমৃদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু সহনশীলতা নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছি, সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করতে হবে। বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোকে অনন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ দক্ষিণ এবং ত্রিভুজীয় সহযোগিতা এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে বলে আমি মনে করি। বৈশ্বিক দক্ষিণের আওয়াজকে বিশ্বব্যাপী জোরালোভাবে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ। সেজন্য বৈশ্বিক এজেন্ডা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর মতামতকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। জনাব সভাপতি, কোভিড অতিমারির অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি জনস্বাস্থ্যে ব্যাপক বিনিয়োগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় বৈশ্বিক অতিমারি চুক্তির চলমান আলোচনায় বাংলাদেশ নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছে। আমরা চাই কার্যকর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, গবেষণা ও উন্নয়ন, ভ্যাকসিন থেরাপিউটিক্সের উৎপাদন, বহুমুখীকরণ এবং সকল ভ্যাকসিনকে
মেধাসত্ত্ব অধিকার মুক্ত ঘোষণা করার ব্যাপারে ঐক্যমত্য গঠন, অসংক্রামক রোগসমূহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনাব সভাপতি, এবছর আমরা জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি। গত 50 বছর ছিল আমাদের জন্য একটা পারস্পরিক শিক্ষণীয় সম্মিলিত যাত্রা। সীমিত উপায়ে বাংলাদেশ বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা, ন্যায়, সমতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখে আসছে। আমাদের সমন্বিত প্রয়াসের পেছনে আছে সত্যিকার অর্থে একটি নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে আমি স্মরণ করছি 1999 সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ক্ষুদ্র ঋণের উপর গৃহীত রেজুলেশনের কথা। সেই সময় জাতিসংঘ 2005 সালকে ইয়ার অফ মাইক্রোক্রেডিট ঘোষণা করেছিল, যার ফলে ক্ষুদ্র ঋণ বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। একই সময়ে বাংলাদেশের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল ফ্রেন্ডস অফ মাইক্রোক্রেডিট। 2001 সাল থেকে সাধারণ পরিষদে কালচার অফ পিস সংক্রান্ত বাৎসরিক যে রেজলিউশন গৃহীত হয়ে আসছে, বা নিরাপত্তা পরিষদে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে 1325 নম্বর রেজলিউশন গৃহীত হয়েছিল, তা বাংলাদেশের বিশ্বজনীন উদ্যোগগুলোর প্রতিফলন এবং অবদান। মাননীয় সভাপতি, আজ এই মহান বিশ্ব সভায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার আহ্বান। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে আজ গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে কিভাবে আমরা নারী, পুরুষ সকলের জন্য ও আগামীর দিনগুলোতে উদ্যোক্তা হবার সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারি। সকল বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের সবার হাতে যথেষ্ট সক্ষমতা, সম্পদ এবং উপায় রয়েছে। আসুন আমরা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা বাস্তবায়ন করি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে সকল প্রকার বৈষম্য ও অসমতার অবসানে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা কাজ করি। বাংলাদেশের তরুণরা প্রমাণ করেছে যে মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখার অভিপ্রায় কোনো উচ্চাভিলাষ নয়, বরং এটা সকলের নিশ্চিত প্রাপ্য। আজ এই মহান সমাবেশে আপনাদের উপস্থিতিতে শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে তার ভূমিকাকে ক্রমাগতভাবে জোরদার করার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। আজ আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। The Assembly will hear an address by His Excellency. After 33 years of independence, we see it in the confidence of our youth, in the revitalization of our culture, and in the way our people stand proud on the international stage, knowing their future lies in their own hands. Very next to us, Russia's unprovoked and unjust war of aggression against Ukraine threatens the fabric of our international order. It throws us back to the times of great power politics, when a large state pursues cynical geopolitical designs to divide the region into spheres of influence and annex smaller neighbors, denying them a say in their own destiny. For Moldova, this is not a mere distant memory,
it is a looming threat. Moldova knows all too well the consequences, and we're determined to never return to those times. Don't forget, Kremlin doesn't want us at the table. Kremlin wants us on the table. Never mind all the excuses and the circumstances. Compulsion and raw force are perpetuated and complemented now with hybrid warfare, malign influence, and subversion of the democratic state. And these latest developments, ladies and gentlemen, are threatening not only Moldova. We see them escalating throughout the democratic world too. Even mature democracies find it difficult to cope with, witnessing polarization and division. Therefore, Ukraine is now fighting not just for its statehood, nation, and its very existence. It is fighting for each nation's freedom to choose and pursue its own national aspirations. Moldova stands by and in solidarity with Ukraine in defense against Kremlin's aggression. And we urge the international community to timely provide all necessary support to Ukraine. Distinguished audience, despite the war at our border, Moldova remains an active and committed contributor to the regional security. We are a reliable partner for our neighbors, Romania and Ukraine, as well as the European Union. We have preserved peace and security in Moldova. At the same time, we have supported humanitarian efforts by welcoming over 1 million Ukrainian refugees and ensuring their safety. Peace is not just our goal, it is our duty. Peace remains our core commitment. Moldova is also committed to a just, peaceful resolution of the Transnistrian conflict with full respect for Moldova's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. For this to happen, Russia's illegal military presence must end. I call on the international community to reaffirm the need for the immediate and unconditional withdrawal of the Russian military from Moldova. This is not just about Moldova, it's about upholding international law, safeguarding regional stability, and ensuring that no country's sovereignty is compromised by foreign military presence. Ladies and gentlemen, Moldova's destiny belongs to Moldovans, not outside powers. Kremlin's efforts to suppress the dignity and will of the people of Moldova through both internal subversion and external intimidation have no place in the 21st century. Despite our differences, we have always taken big decisions as a nation together and have proudly reaffirmed our national dignity and self-worth. The social compact of our society is individual freedoms, human rights, competitive elections, and open society, not Kremlin's satellite state. Today, our people are closer than ever to fulfilling these aspirations. We're full of hope and determination. Hope for a democratic, prosperous future in the European family of nations, to which we rightfully belong. And this hope is firmly rooted in Moldova's collective achievements over the past years, determined to work hard and tirelessly to become a proud member of the EU's peaceful and prosperous family. Moldova stands today stronger and more united. Despite flooding Moldova with illicit money, propaganda, and falsehoods, and waging a fully fledged hybrid attack, Kremlin has failed to divide our house against itself. Moldova is no longer a gray zone, a profitable money laundering enterprise for unscrupulous oligarchs and foreign powers who plundered the state and the people and manipulated institutions for their benefit. International sanctions against these perpetrators have helped, and we're working to return their stolen money. Our commitment to reform is unwavering, and we have made progress in cleaning up its justice system and law enforcement. The international community has recognized these efforts, with Moldova's corruption perception and rule of law rankings improving significantly.
We acted to make our economy resilient even in the face of the regional instability. Despite proximity to the war zone, Moldova's business environment is improving, though slowly. Small and medium enterprises have a more promising outlook, and exports of high-quality products are picking up thanks to our access to European markets. Moldova is doing digital and is bringing the government closer to its citizens and businesses. Over the past few years, more has been invested in infrastructure than over 10 years before that. Our energy independence is now a reality. Energy can no longer be used to blackmail and extract geopolitical concessions. Moldova's energy security is ensured by its integration in the regional and international grids and markets, and we proceed to a fast-paced agenda of renewables and energy efficiency. Resilience is not just about security, it is about our institutions, which are stronger today than ever before, thanks to the support received from our partners. Institutions are better prepared to safeguard the choices of the Moldovan people from external interference. Crucially, Moldova has genuinely opened itself to the world. In recognition of the country's progress, in December of 2023, EU leaders unanimously agreed to open accession negotiations with Moldova. This is our most significant achievement since independence, and we are committed to be ready to join the EU by 2030. Our European path is a matter of vital national interest and our strongest guarantee of peace, democracy, and development. On October 20th, Moldova will reaffirm its European choice in a referendum to enshrine EU integration into our constitution. Russia may continue its attempts to disrupt Moldova's path through the threats, disinformation, and destabilization to change the sovereign choice of the Moldovan people. They want to keep Moldova captive in its past. But we, the Moldovan people, are united in determination. Only we can choose our future. We will not return the country to oligarchs who plunder the state and want to once again turn the country into their personal fiefdom, which yields massive wealth to a few but fails the majority. We will not return to a past dominated by oligarchs and corruption. We will not be dragged back into a sphere of influence that does not reflect our aspirations. The people of Moldova choose freedom. We choose Europe. And next month, we will reaffirm the goal of our generation: fully fledged membership in the EU, a union which has supported Moldova throughout our independence. I will touch on climate change issues now. Moldova has long been known for a temperate, welcoming climate and agricultural fertility. But just over the past year, we have aced the most severe weather extremes in our history: devastating snowfalls, unprecedented droughts, and heat waves, and severe floods. They cause massive damages and disruptions like never before in our history. These challenges are not hypothetical. They are here, and they threaten the livelihoods of our farmers, economy, the infrastructure of our villages and towns, and the future of our children. Climate change risks destroying many things we heavily rely on throughout the planet. In this context, we welcome the adoption of the Pact for the Future by the United Nations General Assembly. This is a significant step towards building a more effective, inclusive, and sustainable global order. It reaffirms our collective responsibility to future generations. We are committed to working alongside the international community to turn these pledges into concrete actions that will shape a better, more resilient world. As a final remark, Moldova stands at its historic crossroads, both as a nation and as a member of the international community. Moldovan people will not allow it to be stripped of its agency. Moldova chooses peace, democracy, freedom, and rule of law over war,
authoritarianism and repression. For us, this means Europe. It is our choice, and it strengthens our resolve to move more decisively towards the EU, a peace and prosperity project, while rejecting war, aggression, and any assaults on human dignity. Dragi moldoveni, de acasă și de pretutindeni, acum este momentul să ne unim efortul, să fim consolidați și să aducem Republica Moldova acolo unde este locul, în marea familie europeană, unde pacea și prosperitatea sunt asigurate. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of Moldova. The Assembly will hear an address by His Excellency Charlotte Salwai Tabimasmas, Prime Minister of the Republic of Vanuatu. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, Excellence, Chef d'État. President, Excellencies, Heads of State and Government, Mr. Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I have the great honour to address this eminent assembly on behalf of the government and of the people of the Republic of Vanuatu. Mr. President, I join previous speakers in extending my sincere congratulations to you upon your election as President of the 79th session of the General Assembly. You can count on my delegation's full support and cooperation as you steer the work of this august assembly. I commend your predecessor and I welcome the theme of this session, leaving nobody behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development and human dignity for present and future generations, because it addresses the global challenges of our time. Mr. President, 79 years after the creation of the United Nations, our efforts to create a better world for current and future generations are quite simply disappointing. It is alarming that after all these years, we continue to be plagued by multiple world crises, undermining the promise of the Charter of the United Nations and failing our peoples, the most vulnerable in particular. Vanuatu welcomes the latest UN Secretary-General's report, which highlights the fact that we are significantly falling short of our objectives to achieve the SDGs, prompting the need to fast-track actions to scale up the implementation of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. We risk crossing a dangerous temperature threshold over the next 10 years, and that's why Vanuatu requested an advisory opinion from the International Court of Justice to give some clarity on the legal obligations of states when it comes to climate change. This is an initiative that was subject to unprecedented global attention. The opinion received by the court as part of this procedure is in our consensus-based resolution of last year, providing legal clarity on the obligations and responsibility of states when it comes to the climate. This doesn't seek to blame or stigmatize any particular country, but rather it seeks to shed light on existing international rules and regulations and the obligations of all states when it comes to creating a solid basis for concrete climate action and for climate justice based on shared responsibility and accountability. I launch an appeal to all of the members of the United Nations, especially other climate vulnerable nations,
to participate in these historic hearings, which begin on the 2nd of December 2024. Your voices are crucial in ensuring that the court fully grasps the implications of climate change for the most affected, and will unite us in our shared commitment to justice and human rights as part of a more sustainable future. Mr. President, Vanuatu's economy fared well when we maintained our status as a least developing country. When we graduated, our structural challenges and vulnerabilities remained, while increasing costs continue to soar. We reiterate the need for our development partners to support us in phasing out our LDC-specific support in a gradual and predictable manner. Small island economies also continue to face multiple crises amid tightening financial conditions and rising borrowing costs. This has increased our debt distress risk and undermined our ability to invest in our recoveries. Vanuatu welcomes the outcome of the Summit of the Future, calling for global concerted efforts to reform the global economic and financial architecture to make it fit for the challenges of this century. We call for sweeping reforms of the Bretton Woods institutions to restructure the international monetary and financial system in order to better reflect the evolving global realities and challenges, including the establishment of an international sovereign debt workout mechanism to solve current debt crises in developing countries, particularly in the most vulnerable. Vanuatu and other small island economies are struggling with the onslaught of climate-induced disasters. And while we continue to try to build resilience and adapt to climate change, we are moving backwards too often. Vanuatu loses over half of its GDP every time a severe cyclone strikes. We have had 5 severe cyclones in the past 3 years. The latest Adaptation Fund report estimates that a current adaptation finance gap of between $194 and $366 billion a year. As a country in the front line of frequent and intensifying climate disasters, Vanuatu calls for a new finance goal that will accelerate the transition away from fossil fuels, build resilience, and realistically address loss and damage. In light of these initiatives to mitigate and adapt to climate change, Vanuatu also believes it is of crucial importance to prevent the severest harms to our planet's vital and climate-regulating ecosystems before they occur. It is for this reason that we have taken the formal step of proposing an independent crime of ecocide to the International Criminal Court. We thank delegations for their existing support, in particular Fiji and Samoa for their co-sponsorship of the proposal, and we recognise that there is broad and growing support for this initiative around the world. Mr. President, Vanuatu and many Pacific Island states have faced multiple correspondent banking withdrawals restricting financial inflows, including delay in the transfer of international development funds and humanitarian and disaster relief funds, as well as discouraging private sector investment. This is despite genuine efforts to improve and enforce national money laundering and finance for terrorism regulations. Safeguarding uninterrupted access to international financial services is essential for fast cross-border payments, including remittances and export revenues. We welcome the efforts made by the World Bank to help Pacific Island countries address this issue, among others, earlier this month. Mr. President, in 2019, Vanuatu presented its first voluntary national review, VNR, highlighting a very positive message of progress despite extreme vulnerability to climate-related disasters. The presentation of the second voluntary national review this year at the high-level political forum highlighted significant challenges in our pursuit to achieve sustainable development.
We continue to endure increasingly frequent and severe tropical cyclones, which were compounded by the impacts of the COVID-19 pandemic, and there is no clear trajectory or end in sight. Ever looming is the prospect of future disasters. The government and people of Vanuatu have had to continuously adapt and strengthen resilience mechanisms to mitigate the impacts of these persistent threats and disruptions. Mr. President, fulfilling the SDGs is not merely an aspiration, but rather a necessity for us. The 2023 SDG Summit saw the adoption of a strong political declaration and launched a new phase of accelerated action to achieve the SDGs by 2030. In July this year, the convening of the high-level political forum, Let Again, serves as a platform to follow up and review the 2030 Agenda for Sustainable Development with an aim to galvanise real transformational change to achieve the Sustainable Development Goals. More so, the recent convening of the Summit for the Future aims to rally collective support to deliver faster and smarter on the 2030 Agenda, the Addis Ababa Action Agenda, and the Paris Agreement on climate change. It is my hope that the reforms highlighted in the Pact for the Future will enable us to rebuild trust again in the multilateral system. The Pact for the Future requires strong political will to drive transformative actions that will usher in a brighter future for all. Mr. President, financing is the fuel for development. Yet, at the very heart of our lack of making real progress in achieving the SDGs lies a lack of financing. We remain at the front lines of a climate emergency that not only threatens our overall sustainable development, but time and again, given the lack of affordable alternatives, we are forced to incur unsustainable levels of debt to finance recovery from natural disasters. The international financial architecture, therefore, must be reformed to address the urgent challenges of today. Our varying needs must be embedded into the global economic and financial system so that it is more inclusive, fair, and responsive to all. This includes developing tailored support and solutions that also facilitate easier access to affordable, long-term finance and address the decline in corresponding banking relations. Likewise, there must be a stronger push to enhance the representation and meaning participation of SIDS in the global economic and financial institutions. Mr. President, Vanuatu, like many of our Pacific neighbours, continues to face acute existential health and development threats, including the burden of non-communicable diseases and malnutrition, as well as threats from future pandemics. COVID-19 and severe tropical cyclones expose Vanuatu to its fragile health infrastructure and the need to invest in a health system that can better respond to the needs of its people and to future pandemics that will be resilient to climate change and related natural disasters. We urge the World Health Organization and SIDS partners to work together to enhance access to sustainable financing to support our efforts to prevent and to control non-communicable diseases and our efforts to build a health system that is fit for purpose. Mr. President, advancing the agenda of leaving no one behind in the context of the non-self-governing territories means that we must work constructively to complete the work of decolonization. Recently, the First Peoples of New Caledonia were not content with the manner in which the third referendum for political independence from France was conducted. As a result, riots took place, which led to several deaths and stalling of economic activity. It's essential to recognise the rights of First Peoples to their lands, oceans and culture.
I encourage the first people of New Caledonia to work together with France to address their political future. In the meantime, New Caledonia must remain in the decolonisation list. In a similar vein, we call for the right of the first people in West Papua over their customary land and culture to be respected, and I plead that they work mutually with the government of Indonesia to address their challenges and to obtain greater autonomy for West Papua for greater participation in decision-making. Mr. President, to achieve sustainable development, we need peace. Today, some regions of the world are not able to enjoy sustainable development due to the inability of the United Nations to maintain international peace and security. We call for the urgent reform of the UN Security Council to ensure that it is fit for purpose and able to meet the challenges of our time. We are deeply concerned over the greatest threat to international peace and security posed by the continued existence of nuclear weapons. With the current heightened global geopolitical tensions, we call for a renewed and strengthened effort to come out of the current impasse in achieving nuclear disarmament and nuclear non-proliferation in all of its aspects. We further call for the United Nations Charter to be respected. In today's fractured and polarised world, we need to accelerate our efforts to work together and rebuild trust in the multilateral system. The UN at its centre. The Summit of the Future offers us hope, and now we need to move from rhetoric to real actions on the ground. We need peace for the advancement of sustainable development and human dignity for present and future generations. It's essential to act on finance as a driving force for development. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of Vanuatu. The Assembly will hear an address by His Excellency Andrej Plenković, Prime Minister of the Republic of Croatia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, today we should stand united in the face of unprecedented global challenges. From the proliferation of conflicts and deteriorating geopolitical situation to climate crisis and food security, the world is at a critical juncture where every nation, regardless of its size, plays a vital role. Croatia's journey over the past 34 years has been a testament to resilience and determination. Emerging from a conflict and building a modern, progressive state, we have positioned ourselves as active contributors on the global stage. As we convene here, Croatia brings not just its experience, but a deep commitment to fostering peace, advancing sustainable development, and upholding human rights as fundamental values rooted in our history. We live in a world increasingly ablaze. As a country that has endured conflict and the painful process of post-war recovery, we understand firsthand the value of peace, security, and international solidarity. Our journey from a nation affected by aggression to a contributor to global peace efforts equips us with a unique perspective. The lessons we have learned about resilience, reconciliation, and the importance of upholding international law shape our commitment to promoting peace and security worldwide. In a world facing intensifying crises, from Ukraine to Middle East and Sudan, Croatia stands firm in its belief that every nation has the right to self-determination and protection under the UN Charter. Russia's brutal aggression against Ukraine continues well into its third year, trampling all tenets of international law.
While Ukrainian civilians continue to die and suffer, the largest active nuclear power plant in Europe is also at risk. This undermines all principles of nuclear safety and may bring about catastrophic consequences with cross-border impact. All member states of the United Nations have the right to be independent, and their people must be free to choose their own path. They must not depend on their neighbor's permission, nor should they be left alone to succumb to a neighbor's military aggression. In that way, we will not tire in our support to Ukrainian sovereignty and territorial integrity, and in our assistance, and we call upon all to do the same. At the same time, the looming threat of a wider conflict in the Middle East is evident. The heinous terrorist attack on Israel on 7th October horrified us. So did the unspeakable continued tragedy since endured by the Palestinian civilian population in Gaza, where thousands were killed and wounded. Whatever historical or present grievances continuing down this path will not bring a lasting resolution, only more death and destruction. We call for the immediate and unconditional release of all remaining hostages, and on both sides to engage in genuine negotiations to end hostilities and prevent further escalation. The Middle East and its people deserve a better future, the rest of the world as well. The wars in Ukraine and in the Middle East are overshadowing the immense humanitarian and civilian catastrophe unfolding in Sudan. This is even more alarming considering the context of increasing fragmentation of the security architecture in many parts of the African continent. Reversing this trend should be seen as a priority by all of us. We must not leave Africa behind, a continent where half of the population is younger than 19, should and must be seen as a source of hope for humanity, not as an afterthought. The UN Charter is not just another document we can simply and easily replace. The world's constitution must be upheld more than ever before. Reinvigoration of effective multilateralism with the UN in its center must not be reduced to a phrase we use on the occasions like this. In the same vein, we must not falter when it comes to strengthening international arms control, disarmament, and the non-proliferation architecture. This is essential not just to avoid conflict, instability, or even greater tragedies, but to reduce the already heightened risks of escalations, either deliberate or as a result of a misunderstanding. Extremist and terrorist groups and their affiliates continue to pose a severe threat around the world, leaving no society safe. Their continued expansion in various regions and the increasing level of violence they resort to only remind us that countering and preventing terrorism requires long-term commitment as well as continued coordinated efforts of the entire international community. As a country that proudly hosted, supported, and enabled the success of the United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, rightly considered by many as the most successful peacekeeping mission in the history of the United Nations, and which Croatia managed to join just a decade ago NATO after the departure of the last UN peacekeeper, we know all too well the meaning of peace building, its significance, and the efforts it requires. As this year's Vice Chair of the Peace Building Commission and last year's Chair, Croatia supports strengthening the links between the three pillars of the United Nations: peace and security, development, and human rights. There is no peace without sustainable development, and no sustainable development without peace. There is little time left to strengthen our focus on prevention at all levels. For the Peace Building Commission, it means to focus more on structural prevention through national prevention strategies and operational prevention by sending flexible civilian missions upon a country's request.
The 2025 review of the peace-building architecture will be a crucial moment to strengthening the PBC and to broaden its mandate and give it some decision-making powers. You can count on Croatia's active participation to share its experience and in view of its candidature to be again a member of the PBC in 2026. Croatia is also proud that today a Croatian company is a global leader in robotic demining, and we are actively supporting Ukraine by providing our expertise to assist in the clearance of mines and unexploded ordnance in conflict-affected areas. Ladies and gentlemen, we are committed to sustainable development, which is deeply rooted in its unique position as one of the most biodiverse and nature-rich countries in Europe. Often referred to as the nature park of Europe, Croatia has long recognized the importance of preserving its natural resources. Our achievements in renewable energy, where we rank among the top in the European Union, and our strong performance in meeting the UN's Sustainable Development Goals reflect a national strategy that balances economic growth and social stability with environmental stewardship. As we stand at the crossroads of environmental crisis and digital transformation, Croatia's experience offers valuable insights into how we can harness innovation while protecting our planet for future generations. The path we take today will determine our future tomorrow. Therefore, we must choose it wisely. Croatia, in its national development strategy till 2030, espoused a vision of a competitive, innovative, and safe country with a recognizable identity and culture, a country with preserved resources, quality living conditions, and equal opportunities for all. We have built our strategy on the three main interrelated development pillars: digital transformation, decarbonization, and demographic revitalization. The digital transformation of our societies is inevitably changing our way of life and our way of doing business more rapidly and intensively than any transition in the last century. We are transforming our state and public administration, businesses, and society, and half of our population is using the digital services of the state. Croatia's IT industry is competitive and booming. At the same time, while new and emerging technologies are unlocking great potential, they also come with risks. To manage these, we need effective, accountable, and inclusive institutions at all levels, as well as informed citizens. My government will continue with policies which promote this path. Humanity's greatest challenge of the 21st century is climate change, coupled with loss of biodiversity, reduction of food and natural resources, increase in the number of droughts, fires, and floods, as well as the acceleration of the sea level rise. Croatia is located in the Mediterranean, one of the world's regions expected to be hit hardest by climate change. It is not by accident that Croatia got a portfolio for the Mediterranean in the new European Commission. This summer, we saw record-breaking heat waves, followed by torrential rains in our part of Europe only last week. The green transition is therefore pivotal for us all. Promoting nature-based solutions is one of our main national tools for climate change and adaptation and migration. For this reason, we need to strengthen the multilateral system of dealing with climate, biodiversity, and sustainable development. We need to put more efforts in dealing with climate as a threat amplifier that endangers security and stability of many regions and countries in the world, especially in Africa. We spare no efforts to integrate the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals in our national policies and initiatives and strategies and into the reinforced and reformed global governing structure. We are proud that our reforms and investments have earned Croatia a high 8th place among 193 UN member states, according to the 2024 Sustainable Development Report. Finally, for Croatia, all these measures culminate also in a demographic revitalization as another key national structural priority. We consider it an indispensable element of our resilience, competitiveness,
and a prerequisite for a successful, sustainable growth. Ladies and gentlemen, our deep commitment to human rights stems from our own difficult experiences under totalitarian regimes and the horrors of the aggression during the Homeland War. The violations of fundamental rights that we endured as a nation have shaped our understanding of the importance of protecting human rights, dignity, justice, and equality. Croatia's journey from a war-torn country to a strong advocate for human rights in the international arena has given us a unique perspective on the necessity of upholding these principles. With this background, we remain steadfast in our dedication to promoting human rights, preventing atrocities, and providing humanitarian assistance to those in need, both at home and abroad. The 2030 Agenda sets out a vision for a sustainable development grounded in international human rights standards, promoting one of the main values of the UN Charter, to leave no one behind. Only through respect for human rights can we achieve a more peaceful, equal, and sustainable world. Croatia will continue to champion this cause. As a country still searching for 1,792 missing persons from the Homeland War, Croatia spares no efforts to end the anguish of uncertainty for their families. We shall never cease the search for them, and we shall never stop demanding answers from those who know their fate. We contribute by sharing our acquired expertise with interested countries and by advocating for the missing persons everywhere in the world, in our national capacity and as a committed member of the Global Alliance for the Missing. Croatia is today extending its support to Ukraine by offering its expertise in prosecuting war crimes and making its seasoned experts available to assist Ukraine in navigating the complex process of accountability and justice, drawing from its own experience in addressing the aftermath of war crimes committed during the Homeland War. Committed to eradicating domestic violence and violence against women, we have introduced femicide as a distinct criminal offense. Our goal is the elimination of gender discrimination and creation of conditions for real equality of women and men in society, at home as well as abroad and in the multilateral system. This is why Croatia promotes women, peace and security at the global level, as we know the disproportionate effect of conflict on women, but we have also seen how women, when participating in all peace-building and sustaining peace process, are agents of change and harbingers of peace. Croatia also advocates a comprehensive approach to issues affecting persons with disabilities. This includes mainstreaming disability in all fields of human rights. With this in mind, in the UN, we will be leading an effort by a cross-regional group of countries to proclaim the International Day of Deaf Blindness. This resolution will hopefully contribute to understanding as well as encourage and inspire national and legal recognition of deaf blindness as a distinct and unique disability worldwide. In the past 3 years, Croatia has also been honored to serve as a co-chair of the Group of Friends of Responsibility to Protect in New York. We still believe more has to be done in terms of atrocity prevention and the operationalization of the responsibility to protect concept. In the humanitarian context, we are facing worse circumstances than ever. Croatia presides this year over the humanitarian affairs segment of the Economic and Social Council. Against the challenging backdrop of unresolved conflicts and eruption and escalation of new ones, climate-related disasters, disease outbreaks, economic shocks, and famine for millions of people. Focusing the discussion on the consequences of the erosion of respect for international humanitarian law, clear and strong calls were heard across the board for upholding international humanitarian law, ending impunity, bolstering women's leadership, addressing climate emergency, and for ethical and responsible use of new technologies. Ladies and gentlemen, as one of equal successor states of former Yugoslavia, Croatia is among the founders of the United Nations. Following the dissolution of former Yugoslavia in the midst of defending itself from aggression and invasion,
32 years ago, Croatia reconfirmed its commitment to the UN Charter, this time as a free, sovereign, and independent member state of the United Nations. Ours is a journey of liberty and democracy, a pursuit of peace and prosperity, of vigilant defense of human rights and dignity, while honoring the values and principles of multilateralism and international cooperation that UN embodies. Our experience as a small but resilient nation with a deep understanding of peace, security, and development underscores the importance of reforming and revitalizing the UN to ensure it remains fit to address the global challenges of today and tomorrow. The Pact for the Future, a pivotal document for strengthening multilateralism that we adopted earlier this week, elaborates about both General Assembly and Security Council reform, and we believe we should further strengthen, reform, and revitalize these two institutions. While the role of the GA has been strengthened recently with regard to issues which the Security Council failed to address, more should be done in relation to the maintenance of international peace and security. This relates also to the cooperation of the General Assembly with both the Security Council, the Economic and Social Committee, and the Peace-Building Commission. The UN Secretariat should be made fit for purpose, and the selection of the Secretary General and all other, especially high-level posts, need to be guided by the principles of merit, transparency, inclusiveness, gender, and geographic rotation. Finally, allow me to reflect on Southeast Europe, a region in our neighborhood. As a country with deep expertise and a nuanced understanding of Southeast Europe, we stand as a model of successful integration into both the European Union and NATO. This unique position not only gives us Croatia's special status within the region, but also grants its significant authority in advocating for peace, stability, and European aspirations of our neighbors. Croatia consistently encourages our Western Balkan partners to invest even more in fulfilling the established criteria. Regional cooperation and good neighborly relations, along with solving outstanding issues and disputes, remain an essential, indispensable part of the process. The merit-based approach and rewarding individual achievements in fulfilling the standards will accelerate accession to the European family. In this regard, those who cooperate in good faith, align with the EU's, for instance, foreign policy resolutions and positions, and conduct genuine reforms should move ahead on their EU accession path. Of particular importance for us is the stability of our neighboring Bosnia and Herzegovina, with which we share more than 1,000 kilometers long border. In order to achieve security and stability in the country, the constitutional full equality of the three constituent peoples, Croats, Bosniaks, and Serbs, must be ensured, and the Dayton-Paris Accords, the peace treaties that ended the war and confirmed the multinational, multi-confessional, and multicultural Bosnia and Herzegovina must be upheld. In conclusion, the story of our country is one of transformation from a nation rebuilding after war to a committed partner within the global community. Our journey reflects the power of collaboration, vision, and perseverance. As we look ahead, Croatia is ready to join, to continue contributing to a world where peace, justice, human rights, and sustainable development are attainable for all. Together, through multilateralism, we can overcome today's challenges and build a future where every country, every citizen can thrive. The path may be long and difficult, but by standing united, we can make it a reality. Let us move forward with renewed purpose, ensuring that the foundations we build today will support a prosperous and peaceful tomorrow. Thank you for your attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of Croatia. The Assembly will hear an address by His Excellency James Marape, Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea.
I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. His Excellency Mr. Philemon Young, President of the General Assembly, His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished Head of State and Head of Governments, Excellencies, ladies and gentlemen, it is my honor to address this august hall once again on behalf of my people of Papua New Guinea. Mr. President, firstly, let me congratulate you, the government and people of Cameroon, on your successful election to lead the work of the 79th session of the General Assembly. I thank your predecessor, His Excellency Mr. Denis Francis, for his excellent leadership during the 78th UN General Assembly. I also extend my gratitude to the United Nations Secretary General for his strong leadership to mobilize the support of the global community on key issues that require our collective efforts, especially in dealing with climate change-related matters. Mr. President, you selected a theme for this debate, leaving no one behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for the present and future generations. I believe is very pertinent. I thank you and commend your foresight in drawing our collective attention to the work we must still do for peace and humanity, considering the vast challenges that continues to threaten our society and what we face today. Mr. President, I speak on three threats to humanity that is complementary to your theme. These threats, in my view, are religious intolerance, poverty induced by climate change, and geopolitical differences and sovereignty contests over territories and people. And I will prefix this statement here with my country as a backdrop. Mr. President, Papua New Guinea is the world's most culturally and linguistically diverse nation, with over 830 languages in a myriad of sub-ethnicities and subcultures that are still authentically indigenous today as I speak. A real-time modern nation of 1,000 tribes. And we embrace this diversity and do our utmost best to function as one people, one nation, and one country in our intention to leave no one behind. In terms of environment, Mr. President, my country hosts up to 7% of world's biodiversity, mostly housed within a tropical rainforest that is the third largest in the world and has a vast marine ecosystem. We sustainably manage our forest, land, and sea because our livelihood depends on them. Papua New Guinea, in a small way, teaches the world on how living in balance with nature, tolerating cultural diversities, and practicing environmental stewardship. The father of our country, our modern Papua New Guinea, the late great Grand Chief Sir Michael Thomas Somare, was a champion in this regard. In fact, Sir Michael's championed the cause of Article 5 that has become, has found its place into Paris Agreement as I speak today, early in year 2000s. This is a reflection of Papua New Guinea's strong affinity to the forest, land, and sea. In this regard, my country has been contributing to the public or global discourse over the last 2 decades in as far as environmental management is concerned and matters relating to climate change. Unfortunately, this has been met with very little return of action. However, we continue to stand ready to assist the United Nations family in this area. Mr. President, over the last 49 years of our country's history as an independent nation, our challenges has been many, compounded by vast ethno-linguistic diversities and cultural complexities and the small size of our economy. However, we have remained as one people and one nation. We have moved in the last 49 years. We started off as a least developed nation
today we have entered the middle income earning nation status, and we intend in the next 20 years to migrate from where we are today to a high income earning nation by 2025. In doing that, we will migrate from being just a raw resource exporter to a manufacturing economy within the next decade. Mr. President, I want to assure you all that all this is being done in total alignment, and we have aligned our development agendas to the United Nations Charter, especially consistent with the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. Our aspirations mirror that of this august institution. In fact, in 1975, when we gained independence, our National Constitutional 8-point plan directs not just my government today, but government into the future, as it was in the past governments that led my country, on our national aspirations to leave no person behind. Mr. President, our nation's Vision 2050 that was launched in 2010 compels governments to develop Papua New Guinea into a top 50 nation by 2050 in terms of Human Development Index. Papua New Guinea looks forward to submitting to the United Nations a full progressive report in July of 2025 at the high-level political forum, secondary voluntary national review covering the work we have undertaken thus far amidst the challenges we continue to face and the steps we are taking going forward that will culminate in 2030. Mr. President, if you can indulge me in sharing an insight into managing a diverse multicultural people and what has helped us to blend as one nation, I put to you the role of Christian missionaries and their work that dates back to 1845 when the first Catholic missionaries arrived in my country. In 1975, when we gained independence, Christianity became profound. Consistency with your theme, Christianity in PNG has been the front runner, bearing message of unity, peace, and sustainable coexistence, embracing diversity of cultures, language, and tribes into one human family, living in our natural environment as God has created. Since then, Christian churches have contributed immensely to our country's development through their health and education programs. Real Christianity teaches love, peace, unity, forgiveness, giving meaning to leaving no person behind. Whilst PNG is identified as a Christian nation, Mr. President, I want to assure you and all who are listening that Section 45 of our nation's Constitution protects individuals' right to choose and practice of faith and religion. We subscribe strongly to Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights on freedom of thought, conscience, and religion. United Nations has been the anchor of this God-given right of humanity. And I offer my country's support to the protection of individuals' choice and rights to practice their faith, and urge that this remains a key duty of United Nations. Mr. President, since the dawn of humanity, history teaches us that many wars have been fought and many lives lost as a result of religious intolerance. We see that happening today. As history is stained with blood of innocent people who have died from state, tribe, or church-sanctioned killings. The United Nations, Mr. President, must condemn laws that encroaches upon individual choice of religion and worship. This is a God-given right. And I see the issue of enforcement of religion upon one another as a threat to peace and coexistence of mankind. I ask United Nations to keep watch over religious freedom of all people, especially minority people in society where major religions are practiced. Mr. President, the second threat I see facing humanity is poverty, and especially poverty induced by climate change. The pursuit of wealth has caused man to plan the edge of its resources beyond the threshold of sustainability, with little consideration for our children's future. The acceleration of climate change, for instance, is a direct result of mankind's insatiable appetite for resources. An attitude of survival of the fittest, nations and corporations jostle and stampede over each other in order to harvest resources, causing environmental degradation, deforestation, burning of cheaper fossil fuel, and pollution, spiraling our planet into climate catastrophes
that will further engender poverty. Nations like mine oceans nations like mine rather, continue to live with the climate change-induced sea level rise and weather pattern changes that has now become an accidental threat. That is why we welcome the Chair's summary of the high-level meeting on sea level rise. Together with other Pacific Island countries, we continue to recognize the 1982 UN Convention on Law of Sea as a legal framework within which all activities in the ocean and seas must be carried out. We reaffirm commitment to the Pacific Island Forum Declaration of Continuity of Statehood and the protection of persons in the face of climate change-related sea level rise. Last month, the Pacific Island Leaders Forum in Tonga officially recognized these climate change manifestations as accidental threat to our Pacific people. We stand united in the support of Vanuatu-led United Nations General Assembly proposal for the inclusion of sea level rise as a standalone agenda in the United Nations General Assembly and other relevant United Nations processes. Mr. President, despite our economic needs, PNG remains committed to safeguarding both our blue ocean life and our green forest life for its children. As a forest nation, PNG continues to play a proactive role to progress our commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement by undertaking adaptations and mitigation efforts. However, accessing of global climate finance continues to be a challenge to Papua New Guinea and many small nations. We call on the United Nations to look into this matter with a sense of urgency, or else we can liquidate our forests and marine resources to achieve our development aspirations, especially in a pursuit to alleviate poverty from our people. It is for this reason I speak in solidarity with all forest nations, especially those in the Congo Basin and those in the Amazon Basin, for adequate compensation if we are to preserve our forests, which is in fact the lungs of Earth. Mr. President, Papua New Guinea's vast forests, rich biodiversity, marine life, and indigenous people and cultures are now at the crossroads of great change, either of preservation or loss and extinction. The responsibility to save our environment and planet should bear on all of us in equal measure. It is now up to members of the United Nations to save these forests, which are global assets as I speak. On this note, I want to thank my good friend, His Excellency Emmanuel Macron, President of France, for mobilizing European Union funding for a forest conservation area called Managalas in my country. This is the kind of partnership that should be encouraged. And again, I remind the world, the forest of PNG is a global asset. It must be preserved at a price transferable to improving the lives of my forests. You cannot talk about climate change without conversation on forestry. They are the two sides to the same coin in conversations on climate change. And I call for others out there, especially those who have big carbon footprints. You have to do justice to planet Earth by doing your part, especially assisting us in the preservation of our forests. Mr. President, the third threat facing humanity, in my view, is geopolitical differences and sovereignty contests over territories and people. Increasing geopolitical conflicts and tensions are fueling fragmentation and protectionism around the world today. The restrictions on trade, disruptions in supply chains, growing competitions are crippling our economies. We need to examine peaceful strategies and solutions and invest in peace-building initiatives for de-escalation, mutual understanding, cooperation, build trust, and foster peaceful relationships. The United Nations' role in this must be respected by all nations, for really it was for this reason that the UN was born. So the world does not need to face many more wars again or another big war again. Mr. President, I say this: violence begets violence, and is evil no matter what the justification may be. Violence begets violence. Peace must be achieved
by peaceful means. No matter how long or unjust it may seem, peace must be achieved by peaceful means. We live in a time where the press of a button, an atomic or nuclear bomb has the ability and potential to destroy our planet. All conflicts can be resolved if we allow United Nations one rule book to take prominence over our own parochial national interests. In PNG, we partner United Nations in national and subnational peace-building efforts. One good example is the de-escalation of our own internal conflict on Bougainville, when the United Nations supervised the Bougainville Peace Agreement in 2001 and continues to ensure we comply with all requirements of that agreement, including bringing the 2019 referendum results to our national parliament. To this day, I am happy to report that no bullets have since been fired in Bougainville. This is the role and the strength of the United Nations, and I call on all nations and people to respect the charter of this institution and the reasons for its existence. PNG therefore calls on the UN and its systems to begin the process to review the Security Council and the reforms that must take place, including removal of veto powers, so all nations can sit equally on the table in as far as decision-making is concerned. Mr. President, we must do all we can to restore stability to the far reaches of Earth. Global conflicts cause domino effect, and the subsequent impacts are felt throughout the world, including intergenerational wounds. Mr. President, as I conclude, let me remind us again on our collective responsibility to together preserve our planet and our human race. In 1987, a space philosopher called Frank White wrote the overview effect, a cognitive shift astronauts experience after viewing planet Earth from the space. And upon their return to Earth, he records that most astronauts, if not all, experience a self-transcendence, appreciating Earth much more and feeling a very strong connection to all people on the planet. And I am sure Neil Armstrong in 1969, on July 20, when he gazed back on planet Earth, standing on moon, he would have looked back and he would not have seen his planet, he would not have seen his country, the United States of America. He would have seen the blue planet, the planet he called home. I call upon all of us, esteemed leaders of this planet, let us adopt a little bit of overview effect to see the world through the eyes of the astronauts. They see the planet from humanity perspective, one planet, one people, one humanity. They appreciated Earth much better. And I want to ask all of us, all leaders of planet Earth, let us appreciate Earth. Let us treasure its life-sustaining gifts. Let us do everything within our means to preserve and protect planet Earth. It starts with all of us, leaders, to think and act correctly, because our children's